Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha. Om Tat Sat. Hare Krishna. So yesterday we have considered the entire 16 upacharas, Shodashopachara. Итак, вчера мы закончили обсуждение 16 упачар Шадошопачара. We heard that it will be nice if we can give something in writing. The mantras, the other things, the procedure in writing. We heard that. Мы слышали, что вы хотели бы получить какие-то мантры эти записанные в виде текста. The step-by-step procedure. И всю эту процедуру пошаговую. So by evening, we'll be preparing a presentation. И к вечеру мы сделаем презентацию. And within 1 hour, you can see the whole thing, one after the other. We'll not go into details, but step by step, everything, what are the mantras to be chanted, everything will be shown to you. И за 1 час мы покажем всю процедуру, шаг за шагом, без подробностей, но все мантры, все будет написано и все шаги. Having a book and then, going through that, sometimes even we will miss out something. Даже мы иногда забываем что-то, и нужно обращаться к книге. But what we have prepared and will be completing before evening is, it's a checklist, one after the other. Но то, что мы сейчас подготовим, это будет некое руководство такое краткое, чтобы мы могли проверить, все ли мы сделали. So there is no chance of missing out a mantra or a step. Чтобы мы не пропустили ни один шаг, ни одну мантру. So we have prepared that in English. We will request the local authorities to make some copies and then distribute to you. At least if English is there with you, you can get it translated anytime. То есть мы подготовим все на английском языке и попросим местных руководства, чтобы все это размножили. И как минимум, если даже это будет на английском, то вы всегда сможете перевести это на русский язык. Will that be helpful? Это поможет? Okay, thank you. Okay. So now, we are going to have a different presentation. This is based on Shad Shuddhi. Теперь мы сделаем другую презентацию, которая будет основана на Шад Шудхи. Shad Shuddhi. Shuddhi means what? Cleanliness, purity. Шудхи — это чистота. Chishtata. Yes, чистота. Chishtata, okay. And there are 6. Shad means 6. Шад значит 6. So, 6 of these following things must be pure if our worship has to become successful. И 6 из этих вещей должны быть чистые, если мы хотим, чтобы наше поклонение было успешным. So, first of all, we should understand what is purity. В первую очередь мы должны понять, что такое чистота. Dictionaries define it as freedom from adulteration or contamination. И словарь говорит нам, что это свобода от загрязнения. Or freedom from immorality, especially of a sexual nature. И свобода от безнравственности, особенно что касается нашей сексуальной природы. If a woman or if a man is very loose nature, unnecessarily mixing with the
opposite gender, then he is called as immoral. То есть безнравственный человек — это это если женщина или мужчина имеет какие-то связи с противоположным полом. So that means he is not having purity. Это значит, что он нечист. Okay, so this is the meaning of purity. Это значение слова чистота. Or another meaning that is given in dictionaries is that anything that contaminates, degrades or pollutes. Или другое объяснение — это то, что загрязняет, то, что загрязняет. So if you are free from that contaminating agent or degrading agent or polluting agent, then one is said to be pure. И если вы свободны от этого загрязнения, от этой деградации, то вы считаетесь чистыми. So again, purity is also defined by dictionaries as free from harmful thoughts. И также словарь определяет слово «чистота» как свобода от порочных мыслей. Thoughts that will harm us. То есть тех мыслей, которые будут уничтожать нас, которые будут приносить нам вред, от вредных мыслей. So if somebody has got harmful thoughts, he is said to be impure. Если у кого-то вредные мысли, то считается, что этот человек нечист. For example, к примеру, if I think I am the body, если я считаю себя телом, then it will destroy my whole life. Значит, это уничтожит всю мою жизнь. And so thinking that I am body means I am impure. Поэтому, если я считаю себя телом, это будет означать, что я нечист. So now everybody has at least a rough understanding of what is purity. То есть у вас теперь сложилось какое-то первоначальное понимание того, что такое чистота? Да? Okay. Now what is cleanliness? Что такое чистота? State of being clean. So purity and cleanliness are Slightly different. Так, преданные, подскажите, кто понимает по-русски, как чистота и что еще есть? Что? То есть одно слово, да, у нас? Purity и cleanliness. We have one word for both of these. Anyway, it doesn't matter. Так. No problem. No problem. So cleanliness means state of being clean. If I am clean, then that means I am following cleanliness. То есть чистота — это когда мы чисты. Если мы чисты, то это значит, что я следую чистоте. The habit of keeping oneself and one's surroundings clean, that is called as cleanliness. И если у нас есть привычка поддерживать чистоту, это определяет нас как чистыми. The habit of keeping one's body clean, neat and clean, that is also called as cleanliness. И также наше окружение тоже мы в чистоте должны поддерживать. И если у нас есть привычка поддерживать тело чистым, то это также определяет нас как чистыми. And then, if somebody is morally upright, that means he is not having any bad thoughts, then he is said to be clean. И если с нравственной стороны человек ведет себя правильно, тогда тоже говорится, что он чист. Okay? So this is the purity and this is the cleanliness. But generally, like in Russian, you have only one word for both. It is used, even in English, one for the other. То есть в английском языке два есть слова. На одно слово чистоту в английском называется двумя словами. Yeah. Немножко отличаются термины. If somebody is pure, he is clean. And if somebody is not pure, he is not clean. That's all. То есть, если человек чист, то он чист. Если нет, то нет.
So chista, 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 chista. Both sides you have to tell the same thing. Yes. So why cleanliness and purity are essential in deity service? Почему чистота очень важна? Why it is necessary, we have seen it. I am just restating it. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Shashwatam, Divyam, Adi Devam, Ajam Vibhum. So this is a verse from the 10th chapter of Bhagavad Gita, 12th verse. То есть это Bhagavad Gita 10th chapter, 12th verse. 10-12, стих 10-12 из Бхагавад-гиты. Yes. So, Param, Pavitram Paramam. So that means the Lord is supremely pure. Господь, эти слова говорят, что Господь самый чистый. Supremely pure means purest. Nobody can be more pure than Him. В высшей степени чистый, никто не может быть чище, чем Он. Hence, if we want to approach that purest Lord, then at least we should be pure. Значит, если мы хотим приблизиться к самому чистому, то мы сами должны быть чистыми, как минимум. So Prabhupada in one lecture, he says like this. В одной лекции Шрила Прабхупада говорит следующее. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan. This is stated in the Bhagavad Gita. Он говорит Парам Брахма, Парам Дхамма, Павитрам Парамам Бхаван. Это говорится в Бхагавад-гите. Therefore, one has to keep himself very purified. Otherwise, you cannot touch Krishna. Это значит, что мы должны сохранять себя в чистоте, иначе мы не сможем коснуться Кришны. So Prabhupada is telling, if you are not pure, if you are not clean, you cannot touch Krishna. Прабхупада говорит, что если вы не чисты, вы не можете коснуться Кришны. Then he is again telling, that is not possible. Шрила Прабхупада снова говорит, это невозможно. See, again and again he is telling the same thing. Why is he telling? Because it is very, very important. Он снова и снова повторяет одно и то же. Почему? Потому что это очень-очень важно. Krishna is like fire. Кришна подобен огню. So you have to become like fire to go near fire Krishna. И вы должны стать как огонь для того, чтобы go near fire Krishna. Для того, чтобы приблизиться к огненному Кришне. Fire. How to become fire? Но как стать огнем? He told, you should also become like fire. So now he is asking the question, fire, how to become fire? Он говорит, нужно тоже стать огнем. И здесь он спрашивает, но как стать огнем? And Prabhupada is answering, so beautiful answer he is answering, you are also fire. И Шрила Прабхупада дает очень красивый ответ. Вы тоже огонь. Only you are now covered. Просто сейчас вы покрыты. What does it mean? Что это означает? You are covered by this material body. You are spirit soul. Вы покрыты материальным телом, но вы вечная душа. Atma, Paramatma. Spirit soul and super soul. Есть атма и параматма, душа и высшая душа. Both are of the same quality. Оба они одинакового качества, качественно едины. But Paramatma will never be covered by material body. Но параматму никогда не покроет материальное тело. Whereas Atma will be covered by the material body. А атма может покрыть материальное тело. Whether sun is there or not outside. Будь то солнце, мы видим его или нет. Sun is there or not now? Сейчас солнце есть? Да? Да. But you go to some room which has got no window, will sun be there? Will light be there? Но если вы пойдете в комнату, где нету окон, то будет ли там солнце? Near. But sun is there or not? Нет, но есть ли солнце? Да. Okay. So in the same way, we are completely pure. We are spiritual identities, but we are covered. And therefore, this fire is not coming out.
Таким же образом мы тоже чисты, мы духовные сущности, но мы покрыты, и поэтому этот огонь не исходит из нас. We are unable to exhibit our first-class quality. Мы не можем проявить наши первоклассные качества. See? Purity, how? Bhuta Shuddhi. Mataji was asking one Mataji yesterday, is it required? It is very long, so can we just remove it? Одна мата же вчера спрашивала, и Будда Шутхи очень длинная, вот, можем ли мы этот шаг пропустить? So now tell me, can we remove Bhuta Shuddhi? Скажите, можем ли мы сейчас скажите, можем ли мы пропустить этот шаг? We have to exhibit our real, original spiritual nature. Мы должны проявить свою изначальную духовную природу. That is Bhuta Shuddhi. Это Будда Шутхи. See, everything that we are reading in Bhagavad Gita, in Bhagavatam, it has got direct relevance in deity worship. И все, что мы читаем в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам, имеет непосредственную связь с поклонением божествам. So, in this way, Srila Prabhupada is telling, so how to become fire? You're also fire. You're now covered. Now, how to remove the covering? He's asking. И таким образом Шрила Прабхупада спрашивает, итак, вы тоже огонь, но вы покрыты. И как же убрать это покрытие? He says, you have to spiritualize the body by purificatory process. Он говорит, нужно одухотворить это тело благодаря очищающему, очистительному процессу. And Prabhupada is telling, just like one iron rod example, iron rod. Шрила Прабхупада приводит пример железного прута. The iron rod, is it iron or fire? Если мы возьмем железный прут, это железо или огонь? It is iron. Это железо. But you keep this iron into the fire. Но если вы поместите его в огонь and keep it sufficiently long time, и будете держать достаточно продолжительное время, then you remove and see there is no difference between fire and the iron rod. тогда вы достанете и увидите, что нет разницы между огнем и раскаленным прутом. Both are fire. Оба являются огнем. Both are of same quality. Оба одинакового качества. So in the same way, if we are in touch with Krishna, if we are in touch with Krishna's names, if we are always doing devotional service, then we who are like iron will become like fire. Таким же образом, если мы находимся в связи с Кришной, если мы соприкасаемся с святым именем Кришны, то мы тоже становимся подобны огню. Then he says, the iron inside the fire, it becomes warm, warmer, then red hot, and then it is fire. И Шрила Прабхупада говорит, что если мы помещаем прут в огонь, то он становится все теплее, 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 и потом становится совсем горячим и превращается в огонь. It becomes fire. Он становится огнем. So in the same way, we should always be in the association of devotees. Таким же образом мы всегда должны находиться в обществе преданных. Good devotees are like fire. Хорошие преданные, они как огонь. And then we will not lose our warmness. И At least we will be kept warm. Мы не потеряем нашу теплоту, как минимум мы будем оставаться тепленькими. And we should chant Hare Krishna Mahamantra nicely. И мы должны повторять Харе Кришна очень хорошо, Махамантру. Most of the time, I go to many temples. So after Mangalarti, everybody starts chanting mantra. Hare Krishna mantra, japa. Часто я приезжаю в разные храмы, и после Мангаларти все начинают повторять Харе Кришна мантру, джапу. And then I find that after 20 minutes, 20% of the devotees just vacate the temple hall and go away. И я обнаруживаю, что везде в
через 20 минут примерно, how many per person? 20%. Ну, например, Some people. некоторые люди, 20% людей уходят. Then at 6 o'clock, nearly 60%, 70% of them are gone. А к 6 часам уже 60-70% преданных ушло. And seeing the others are all gone, temple hall is empty, the remaining people also follow them. И видят, что они тоже ушли, храм пуст, все остальные тоже уходят. This is not good practice. Это не очень хорошо. In the presence of Srila Prabhupada, in the presence of the deities behind the curtain, where so many kirtan take place, so much of katha take place, this place is non-different from Goloka Vrindavana. We should chant here. Здесь присутствует Шрила Прабхупада, здесь присутствуют божества за занавесом. И здесь происходит постоянно много разных киртанов. И в присутствии этих личностей мы должны здесь повторять. So it is so much of spiritual fire is here. Потому что здесь так много духовного огня. And if we chant in this place, then we become just of Krishna's quality. И если вы будете воспевать в таком месте, то тоже приобретете качество Кришны. So I notice some devotees are there. So nicely, they just sit in one place and they chant so beautifully, so nicely. Just to see them chant, it gives so much of warmth in our heart. Я видел, как многие преданные сидели здесь, и они на одном месте сидели и повторяли. И просто, когда я смотрел на то, как эти преданные внимательно повторяют, это приносило мне большую теплоту в сердце. So we should see such devotees and then we should take inspiration from them. Мы должны смотреть на таких преданных и вдохновляться от них. Then we become pure. Тогда мы очистимся. Then we become more interested in serving the Lord more nicely. Тогда нам захочется больше и лучше служить Господу. So what is stopping us from serving the deities, serving the devotees nicely? What is stopping us? Что же останавливает нас от служения божествам, от служения преданным? Impurity. Perfect. Правильный ответ. So now the Bhagavata Vidhi, the Hare Krishna Mahamantra Japa, it helps us serve the Lord nicely. And you serve the Lord nicely in deity form, then it helps you in chanting the Hare Krishna mantra nicely. So one is feeding the other, and then we will become very, very free. And this is the purpose, this is the goal of spiritual life, this is the goal for which Srila Prabhupada has established ISKCON. То есть Бхагавата Витхи или воспевание святого имени поддерживает энтузиазм в поклонении божествам, а поклонение божествам поддерживает нашу Бхагават Витхи. И таким образом мы очищаемся все больше и больше и наполняемся энтузиазмом. So we'll become very enthusiastic in performing devotional service. Мы наполняемся энтузиазмом для совершения преданного служения. Then Srila Prabhupada, in another lecture, he is talking about impurity in a different way. В другой лекции Шрила Прабхупада говорит о нечистоте по-другому. In a different way, how one can become impure. He is talking of imitation. Он говорит об имитации. Not following, but imitation. Не следованию, но имитации. So Prabhupada is talking here. If such and such a person can do, I can also do. Шрила Прабхупада говорит здесь, если такой-то, такой-то преданный делает что-то, то я тоже могу это делать. No, that is not recommended, Prabhupada is telling. Прабхупада говорит, нет, это такое не рекомендуется. If he simply imitate, that will not do. Если он просто имитирует, это не будет работать. So do not try to imitate. Не пытайтесь имитировать. But follow the simple rules and regulations. Но следуйте простым правилам и предписаниям. Because the simple rules and regulations are very nice. Потому что эти правила и предписания очень хороши. And above all, chant Hare Krishna. И
воспевайте Хари Кришна. You will become purified. Тогда вы очиститесь. See, if you try to imitate, Prabhupada is telling that you will become impure. Но если вы будете имитировать, то Прабхупада говорит, вы загрязнитесь. Somebody is able to chant the kirtan very nicely. Кто-то может петь киртан очень хорошо. But I cannot imitate him. I can follow him, but I should not imitate him. Но мы не должны имитировать его. Мы можем следовать по его стопам, но не имитировать. So if I keep on imitating him, what will happen is, Но если я буду I имитировать will его, think I am better than that kirtaniya. то я буду думать, что я лучше, чем этот киртания. So it gives rise to false ego. И тогда наше ложное эго будет расти. And false ego is nothing but biggest impurity. А ложное эго — это самая большая нечистота. Therefore, Prabhupada is warning us here, without becoming purified, you cannot touch Radha Krishna, and therefore don't imitate anybody. И поэтому Шрила Прабхупада здесь говорит, если вы не очистились, вы не должны дотрагиваться до Рады и Кришны, поэтому не пытайтесь никого имитировать. Yes, and again, whatever we saw yesterday, the same thing Srila Prabhupada is telling in the Brahmachari handbook. If you are not clean, Krishna will run 1,000 miles away. То, о чем мы вчера говорили, здесь Шрила Прабхупада говорит, если вы не чисты, то Кришна убежит от вас за 1000 миль. Deity is there only. He has not gone anywhere. And if I am unclean, I go near him. How? He is not gone anywhere. Where Krishna ran 1,000 miles away, we can ask. Но мы можем спросить, куда они убегут. Я нечист, божества здесь стоят, я захожу, они никуда не убегают. Как это он убегает за 1000 миль? It means simple, that deity will not receive your service. Это просто значит, что божества не примут ваше служение. So, do you want to serve Krishna? Итак, хотите ли вы служить Кришне? Do you want to touch him? Хотите ли касаться его? Do you want to be close to his divine body and offer service to him? Хотите ли приблизиться к его божественному телу и предлагать ему свое служение? So what we should do? Что нам Simply нужно become сделать? clean, Нам become надо pure. просто очиститься. Okay? This is all we need to do. If Krishna has to accept our service, cleanliness, purity is extremely important. Если мы хотим, чтобы Кришна принял наше служение, очень важно это чистота. So therefore, we should learn everything about purity so that we can make everything pure. Поэтому мы должны знать все о чистоте для того, чтобы сделать все чистым. There are 6 types of purity, Есть 6 видов чистоты, or 6 divisions of purity. 6 делений чистоты. So, based on Srila Prabhupada's instruction, based on the Haribhakti Vilasa, these 6 divisions have been made. И это разделение на 6 категорий было сделано, основываясь на наставлении Шрилы Прабхупады и на Хари Бхакти Виласу. Okay. So, what are those 6 divisions of purity? Каковы же 6 категорий чистоты? First one is purity of place. Первое — это чистота места. Sthana Shuddhi. Стхана Шудhi. Second one is purity of articles. Второе — это чистота Articles. Paraphernalia. чистота предметов. So that is Dravya Shuddhi. Дравья Шудhi. Third one is purity of body. Третье — это чистота тела. Atma Shuddhi. Атма Шудhi. Fourth is purity of mind. Четвертое — это чистота ума. Chitta Shuddhi. Читта Шудhi. Fifth one is purity of the mantra used in worship. Пятое — это
чистота мантры, которая используется при поклонении. Mantra Shuddhi. Мантра Шудхи. And the sixth one is purity of deity. И шестое — это чистота божества. Murti Shuddhi. Мурти Шудхи. So, Sthana Shuddhi, please repeat this. Стана Шудхи, Dravya Shuddhi, Дравья Шудхи, Atma Shuddhi, Атма Шудхи, Chitta Shuddhi, Читта Шудхи, Mantra Shuddhi, Мантра Шудхи, and Murti Shuddhi. Мурти Шудхи. So only these six things are there. There is no seventh thing. Седьмой вещи нету, только 6. If all these six things are pure, then our worship becomes completely successful. Если все эти 6 вещей чисты, то наше поклонение достигает успеха. So let us take each one of them and try to learn a little bit more about each category. Давайте же возьмем каждую из них и по чуть-чуть узнаем о них. So what is the first one? Первая какая? Sthana Shuddhi. What is Sthana Shuddhi? Что Purity такое of стана? place. Шудхи — это чистота места. Purity of our surroundings. Of our? Surroundings. Чистота нашего окружения. A pure place for worship is essential. Чистое место для поклонения — это очень важно. Is it not essential? Разве не важно это? If something bad is fallen there, maybe it is prasadam. Если какая-то bad thing, Something. если что-то упало, даже если это просад. Prasadam, where it should be? Prasadam, it should be in container. Просад должен быть в каком-то сосуде. Or it should be inside my stomach. Или внутри моего живота. But if it is fallen everywhere, Но если он везде разбросан, it will give rise to bad smell. это он источает плохой запах. And it will attract rats Или and будет worms привлекать, and germs and bacteria. или будет привлекать бактерии, или крыс, или червей. Chevi is rat? Черви, no, is worms. Worms, okay. Rat — крысы. Krissing. So, be careful. What government is telling, what World Health Organization is telling, what doctors are telling. Be clean, otherwise corona will attack you. Посмотрите, что говорит нам правительство, доктора. Говорят, будьте чисты, иначе коронавирус вас будет атаковать. So therefore, we should see that our place is clean. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы наше место было чистым. If the place is impure, then the puja will be ineffective. Если место будет нечистым, тогда пуджа будет неэффективной. It will disturb the puja. It will. Disturb the puja. Это нарушит нашу пуджу. Supposing one rasagulla is fallen on the highly polished floor. К примеру, расагула упала на вычищенный пол. Inside the altar, all full of marble, white marble, pure white. На алтаре у нас белоснежный мрамор. And on top of that, one small piece of rasgulla is there. И туда упал маленькая расагула. What will happen if a Mataji places her feet on it? И что произойдет, если Матаджи наступит на него? Skating. Подскользнется. And anything can happen. И что может произойти? Все что угодно. So not good. Не очень хорошо это. If the Mataji does not fall also, it will give rise to so many other different kinds of problems. Если даже она не упадет, то все равно будет много каких-то проблем. So therefore, care must therefore be taken before the puja begins to ensure that the place is clean. Поэтому мы должны убедиться, что до того, как мы начали пуджу, это место чисто. And it is not sufficient that it is just clean. It should also be nicely decorated, the place of worship. И не только оно должно быть чисто, но также оно должно быть очень хорошо украшено. Decorating with auspicious items.
украшена благоприятными предметами. Yes. All, what are the auspicious items? Какими предметами благоприятными? Flowers. Цветами. It's a very auspicious item. Это очень благоприятный And предмет. sometimes you can see in India, in festivals, you can see banana plants are there. Иногда мы видим в Индии на фестивалях банановые деревья. That is auspicious item. Это благоприятный предмет. Then you can also see sometimes the mango leaves are, in front of the door, dwara. Или мы можем увидеть манговые листья у дверей. That is also an auspicious item. Это также благоприятный предмет. And sometimes you will find that they are doing design on the floor. Или можно увидеть как какой-то дизайн, рисунок на полу. They will draw different kinds of mandalas using different color powders. So that is also auspicious. Преданные рисуют различные мандалы различными красками. Это тоже благоприятно. So Hari Bhakti Vilasa says, Sammarjana lepanadhina vedika mandala nirmana dina. That means clean the worship place thoroughly, purify it with cow dung, and decorate it with nice arrangements. Хари Бхакти Виласа говорит, что нужно помыть место поклонения, нужно его начистить навозом и украсить различными предметами. You would have noticed that when installation happens, they make a very nice mandala. That mandala is made in a clean place, and the entire floor has been covered with cow dung, and very nicely it is made. So that is all very auspicious. Вы можете видеть, как во время установления божеств все чистится, рисуется мандала, также покрывается навозом, и все делается благоприятным. So the place must be clean. Поэтому место должно быть чистым. If the place is clean, our mind also will be not distracted by anything. И если место чисто, то наш ум не будет отвлекаться ни на что. And because of no distraction, we can serve the Lord nicely with concentration. И если наш ум не будет отвлекаться, то мы сможем хорошо служить Господу с хорошим сосредоточением. The next item is purity of articles. Следующее – это чистота предметов. Yeah. And this is called Dravya Shuddhi. Это называется Дравья Шудхи. All the articles used in the worship of the Lord must be according to scriptural standards. Все предметы, которые используются в поклонении Господу, должны соответствовать стандартам, описанным в Писаниях. They will say, you get cow's ghee for doing yajna. Например, скажут нам, нужно достать коровий ги для того, чтобы To do yajna. для ягги. If you have cow's ghee, then it is considered as first class by the scriptures. То есть, если вы достали ги, то считается, что яги будет первоклассная по Писаниям. If it is some other ghee, buffalo ghee, or goat milk ghee, or ghee that is simply manufactured from some powders, so that is not first class. То есть первоклассная ги – это коровье ги. Но если вы какое-то другое ги достали или заменили его каким-то искусственным, то это не будет первоклассная яги. And if this is not done, first class ghee is not used, then the Lord will not accept it. He doesn't require ghee, so why should he accept? Но если ги не будет использовано первоклассное, то Господь его не примет. Why should he accept? Because he doesn't need ghee anyway. He has got tons and tons of ghee. Зачем ему вообще принимать? Ему не нужен никакой ги. If he has to accept, then we should have endeavored to get the best ghee.
Поэтому мы должны... If he has to accept, then we should have made efforts to get the best ghee, best possible ghee. Да, если он принимает лучшее ги, то мы должны сделать все возможное для того, чтобы достать его. Now you can understand why Manasa Puja is important. Теперь вы должны понять, почему манаса пуджа важна. Whatever we try, we cannot get really high-class ghee in the material world nowadays. Как бы мы ни старались, мы не сможем найти по-настоящему первоклассное ги в наше время. So by gathering the best of best ghee within our mind and offering it to Krishna, then Krishna accepts it. Therefore, the Manasa Puja becomes very important. И если мы соберем самое лучшее ги в нашем уме, то мы сможем поднести его к Кришне, и Кришна его примет. Поэтому манаса пуджа очень важна. So now you are able to connect what we saw yesterday, Manasa Puja. Поэтому теперь вы можете понять, почему мы так подчеркивали манаса пуджу вчера. Да? Okay. When physical purity of the dravyas, of the paraphernalia is established, then the articles are then spiritualized by using mantra and mudra. И если физические предметы правильно собраны, то if physical items, if the physical purity of the paraphernalia is obtained, да. То есть если мы достигли физической чистоты предметов, которые мы используем для поклонения, then by use of mantra we can spiritualize the material items. Тогда мы эти материальные предметы можем одухотворить с помощью мантр. So how to do this? It is done according to the scriptures. Shodhana prokshanadina. Shodhana means to inspect. И как же мы сделаем это? С помощью шодана прокшаны. И шодана это значит Inspect. See whether it is okay, not okay. If it is not okay, reject. Это This is значит, nice, take it. шодана значит, мы должны проверить, подходят они или не подходят. Investigate. Find out. То есть мы должны узнать. This is shodhana. Это шодана. Prokshana adina. Prokshana means we are taking Ganga, we are taking the, not only Ganga, spiritualized water, that is Arghya, and then we are saying Om Astraya Fat. So mantra is there, Prokshana is there, everything is there, Mudra is there. Прокшана это значит, что мы очищаем, мы брызгаем водой священных рек, арки, самани арки, и таким образом прокшана. Adina. Adina means mantra. И адина это значит Мудра. Мантра, мудра. Таким образом, so we get first is Prokshana. Prokshana means before прокшана. Shodhana. То есть мы получаем шодана, прокшана и адина. То есть Okay. So in this way, we can make whatever physical materials we have gathered for the worship of the Lord purer and purer. Таким образом мы можем достичь чистоты предметов, которые используются в поклонении Господу. Okay. Then next item of the Shuddhi is Atma Shuddhi or purity of the body. И следующая шудда это атма шудды, чистота тела. Some of you may become confused. What is this? They are telling Atma for body, Atma for spirit soul. What is happening here? Кто-то может спросить, почему вы атмой называете и тело, и душу? So, Atma means many things. Но атма слово значит очень много вещей. Depending upon where, in which context that word is used, we have to get the meaning. В зависимости от контекста того, где используется это слово, есть определенное значение. Atma can mean God.
Атма может означать Господь Atma can mean spirit soul. или душа, Atma can mean body also. или тело. So, who will decide Кто же решит, whether in a particular context we have to use body or soul or super soul? Who will decide? кто решит, какое правильное значение нам использовать в данном контексте? That is decided by the Acharya. Это решает Ачарья. So he knows the mood of the Shastra. Он He знает knows the purpose of the настроение, Shastra. настроение и цель шастры. So he will tell, in this place you have to consider it as body. Он скажет, что здесь нам нужно считать, что используется термин «тело». Да? Да? So, Atma Shuddhi here means the purity of the body. И здесь атма-шуddhi означает чистота тела. A person cannot approach the Lord in a contaminated state. Therefore, he must first purify his physical body. Человек не может приблизиться к Господу в грязном состоянии, поэтому он в первую очередь должен очистить свое тело. So, how to purify the body? Как же очистить свое тело? The first point is wake up at the proper time. В первую очередь нужно проснуться в правильное время. So, I had already explained a small portion of it yesterday or day before yesterday. Waking up at the right time means having sufficient and enough time to cleanse our body nicely. Я уже это позавчера объяснял, что просыпаться в правильное время, это значит, что мы будем иметь достаточно времени для того, чтобы очистить свое тело правильным образом. It's very important that we all wake up at the right time. Поэтому очень важно, чтобы все мы просыпались в правильное время. If we don't wake up at the right time, then we may go through the motions of the ritual of bathing, but we will really not clean ourselves properly. И если мы не проснемся вовремя, то тогда мы можем в качестве ритуала совершить омовение, но мы по-настоящему, у нас не будет времени для того, чтобы почистить хорошо это тело. In India they say cross bath. Cross bath means, the crows that are going, they see some puddle of water, they will do something, chuck, 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 and some water will rise here, there, and it appears as if the crow is bathing, but the crow is really not clean. То есть в Индии есть такой термин омовение вороны. Мы можем видеть, как ворона может где-то поплескаться, но это не будет являться омовением. It appears the crow is bathing, Кажется, как будто она омовение принимает. but it is not really clean. Но на самом деле нету никакой чистоты в этом. So it will become like that if we get up late. То есть если мы поздно проснемся, то так и произойдет. Okay. So this is by waking up at the proper time is the first way to cleanse our body. То есть проснуться в правильное время – это первый способ очистить свое тело. The second one is by bathing. Второе – это непосредственно омовение. The third one, by bathing we mean evacuation, we mean cleaning our teeth, cleaning all our orifices, everything. То есть омовение – это значит опорожнение кишечника, чистка зубов и все остальное. Okay. And the third one is by wearing all the ornaments of a Vaishnava. И третье – это когда мы надеваем все украшения вайшнава. So what are the ornaments of a Vaishnava? Каковы украшения вайшнава? Тилак. Huh? Тилак. Yes, tilak is one ornamentation, Tilaka. decoration. Kantimala. Кантимала. Holy name. Huh? Holy name. Holy name, That is not ornament. Это не украшение. Good behavior. Хорошее поведение. That is the most beautiful ornament of a Vaishnava. Это самое лучшее украшение вайшнава. Following all the etiquette. Следование всему этикету. That is the most important abharana, bhushana. They say, Shastra says, sadhu bhushana. Это самое главное украшение абхарана. Шастра говорит саду бушана.
So these are all external, Это все внешнее, very much required. это тоже важно. But that is more important than this alone. Но кроме этих внешних вещей, гораздо более важным внутреннее украшение. So by bathing, Итак, принимаю and омовение, before that waking up at the right time, а до этого просыпаюсь в правильное время and decorating oneself with wonderful Vaishnava ornaments. и украшение себя прекрасными украшениями вайшнава. And then having nice fresh cloth. И также приятная свежая одежда. Have you worn a nicely washed cloth which is dried in the sun? If you go the next morning and then you smell that, you get so much of sattva guna in that. То есть вы когда-нибудь носили одежду, которая высушена под солнцем? Если вы на следующий день надеваете ее, то вы чувствуете запах саттва-гуны. Да? Experience that? Да, был такой опыт. When we come out for Krishna's service, we should be like that. Если мы выходим служить Кришне, мы будем себя очень хорошо чувствовать. That is why India is such a wonderful place, because sun is there almost all the year round. Поэтому Индия — это очень хорошее место, потому что там всегда есть солнце круглый год. In America, they cannot dry the clothes outside in the yard. Immediately police will come. Why? What is this hanging here? Remove it, they will tell. But in India, nobody will tell like that. В Америке люди не могут сушить свою одежду на улице, потому что придет полиция и скажет, что это такое, уберите. Но в Индии это можно делать где угодно. Никто не скажет ничего. Okay? So, fresh clothes, wearing very fresh clothes, dried, sun-dried fresh clothes. То есть высушенная на солнце свежая одежда. After all this, the devotee then establishes finer state of his body purity and also mental purity through bhuta shuddhi. Итак, достигнув чистоты телесной, мы дальше устанавливаем чистоту нашего ума через Будха-шудхи. Okay. Finally, he spiritualizes his whole body by means of nyasa and mantra. И в конце концов одухотворяем свое тело, духовное тело. Nyasa mantra. He purifies his body by using nyasa and mantra. То есть мы очищаем свое тело, используя ньясу и мантру. Nyasa means touching various parts of the body. Ньяса — это значит касание различных частей тела, Remembering Krishna's name. памятуя об именах Кришны. Klimangustabhyam namah Krishnaya tarjanebhyam swaha Govindaya madhyamabhyam vasate Gopijananamikabhyam hum Vallabhaya kanishtakabhyam vavjate Swaha astraya karatalakara prashtabhyam fate Klim hridaya yanamah Krishnaya shirase swaha Govindaya shikaya vachate Gopijanakavachaya hum Vallabhaya netrabhyam vavjate Swaha astraya fate Sarvopadeva nirmuktam tatparatvena nirmalam. The nyasa mantra. Okay. So all these things may be not necessary on a daily basis. Все эти вещи All these things and more are there in Hare Krishna mantra. могут быть не так важны в повседневной жизни, и на самом деле все они есть в Харе Кришна Махамантре. So therefore, if we chant nicely Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, all kavachas are there, all mantras are there, all bijas are there, everything is there. Поэтому, если мы будем правильным образом повторять Харе Кришна мантру, то там присутствуют все кавачи, все биджи, все мантры. Everything is there. All positive energies are there. Все позитивные энергии там. So we can spiritualize our body by these ways of nyasa and mantra. Итак, мы можем одухотворить свое тело путем ньясы и мантры. And if you do the achmana nicely,
that is also nyasa, another type of nyasa. И если вы будете делать ачиман, то это еще один вид ньясы. So you just do achamana nicely and chant Hare Krishna Mahamantra nicely, you have completed nyasa and mantra. Просто хорошо совершайте ачиман, повторяйте Харе Кришна внимательно, и тогда это будет считаться ньясой мантра. You apply tilaka nicely, Наносите you are хорошо touching the various тилаку. body. Вы касаетесь разных частей Да? тела. So that is also one kind of nyasa. Это также один из видов ньясы. So this is sufficient for us. И этого достаточно для нас. Okay? So in this way, we can increase the purity of our body. Таким образом, мы можем увеличить чистоту наших тела. The next one is purity of mind, chitta shuddhi. Следующее читта шудхи, чистота ума. For the worshipper, the mind is the most important element. Для того, кто поклоняется, ум — это самый важный элемент. If the mind is impure, then all other purificatory methods will become useless. Если ум не чист, то все остальные очистительные методы бесполезны. Mind has to be pure. If mind is not pure, what is the use of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, or having dipping oneself inside Ganga, Yamuna, Kaveri, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, everywhere. Если ум не But чист, mind is impure. если ум не очищается, то каков смысл в повторении Хари Кришна Махамантры или окунании себя в Гангу, Ямуну и остальные священные реки, если ум не чист? All other purifications and all other purificatory method are secondary, are actually assistants to the purification of the mind. Все остальные способы очищения это являются второстепенными или они вспомогательными к очищению ума. So, what is impure? Impurity of mind. Что такое нечистота ума? When we say the mind has become impure, Когда мы говорим, ум загрязнился, please tell answer. пожалуйста, скажите. Prashav. Material desires. Material desires, very good. Очень хорошо. Праджалпа. Prajalpa, very, very good. Lust. Lust, very good. Lust. Lust, very good. Any other thing? Disturbances when mind cannot concentrate. Disturbances when mind cannot concentrate, very good. No purpose, no goal. No goal, very good. But the most important thing, Но самая важная вещь, it is common to all. It is common to all this. которая общая для всех. No Lord in mind. No Lord in mind. This is perfect. Yes, forgetfulness of the Lord. This is perfect. Это So правильный ответ. having any thought not connected with Krishna is impurity of mind. То есть, если у нас есть какие-то мысли, которые не связаны с Кришной, это нечистота ума. Correct? Да? Да? Yes. Правильно? So whatever you tell, lust, anger, greed, this, that, anything you say, that means Krishna is not there. Therefore it has come and sat there. То есть все, что вы сказали, вожделение и так далее, это значит, что Кришны там нету. So therefore, mind is a very, very important element, and the impurity of the mind happens when we do not have direct thoughts about Krishna. И все эти вещи очень важны, и нечистота ума возникает тогда, когда мы непосредственно не думаем о Кришне. Да? Да? Okay. This purification finds its perfection
in meditation on the form of the Lord, dhyana. И это очищение достигает совершенства, когда мы медитируем на форму Господа, дhyana. Divyat vrindaranya kalpadrimadaha Srimad Ratnagara Simhasanasto Srimad Radha Srila Govinda Devo Preshtalibihi Sevyamanam Smarami Shat Pundari Kanayanam Megavam Vaidutambaram Dvibhujam Gnanamudhradyam Vanamalinam Ishwaram Divyalankaranopetam Sakibihi Pariveshitam Chidanandaganam Krishnam Radha Lingita Vigraham Shri Krishnam Shri Ganashyamam Purnananda Kalevaram Dvibhujam Sarva Devesham Radha Lingita Vigraham Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. This is the dhyana of Radha Krishna. Это дхьяна Рады Кришны. By simply understanding where he is, how he is, what kind of ornaments he is wearing, who is to the left of him, who is to the right of him, what they are, how they are serving him, what is his mood. For a minute, when I was chanting all those mantras, really I lost everything. То есть, понимая, где он находится, понимая, какое его настроение, понимая, кто слева от него, кто справа от него, на 1 минуту, пока я повторял эти мантры, я потерял все. So, by simply chanting the dhyana mantras very nicely, and especially if you can understand, then you can actually empty your mind of all impure thoughts and fill your mind with all wonderful thoughts of Krishna. То есть, благодаря внимательному повторению этих мантр, и особенно если мы понимаем их смысл, вы очищаете весь свой ум от нечистых мыслей и наполняете свой ум Кришной, мыслями о Кришне. Now you understand what is the importance of dhyana? Теперь понимаете, в чем важность дхьяны? Dhyana is so important. Дхьяна очень важна. It helps us stabilize in Krishna consciousness. Она помогает нам стабилизироваться в сознании Кришны. When we are running to the temple because of time, because it is already late, so many things are there. But when you come and sit after the achamana, by doing achamana itself, you are becoming cool. То есть мы бежим в храм, опаздывая, у нас много очень мыслей, но когда мы прибегаем и садимся делать ачаман, во время этого ачамана наши мысли очищаются. You are becoming cool. Вы And успокаиваетесь. doing the asana sthapana nicely and sitting comfortably, settling down comfortably, you are becoming further cool. Если вы устанавливаете, когда вы устанавливаете, делаете асана стапана и усаживаетесь удобно, то вы еще больше успокаиваетесь. And performing dhyana, chanting the dhyana mantras nicely, with great interest, with sincerity, with seriousness, then all bad thoughts, all thoughts that are taking us away from Krishna, all anxieties, everything is nullified and you live in that moment. And in that moment, you are serving Krishna. И если мы совершаем дхьяну, если мы внимательно повторяем эти мантры, концентрируемся на них, то then, sorry, I cannot remember everything. Where are you? When you chant all the mantras, dhyana. When you chant all the mantras, dhyana, you settle down in the present. То есть вы You don't go into the past. да, то вы You're not thinking of thoughts which are taking you away from Krishna. да, то есть вы находитесь в настоящем, вас не отвлекают мысли, которые уводят вас от Кришны. You are settling down
And now what you are doing in the present? Вы находитесь в настоящем. И что вы делаете в You are настоящем? worshipping Вы Krishna. поклоняетесь Кришне. So dhyana ultimately helps us so nicely to settle down in Krishna consciousness. И дхьяна помогает нам в конечном счете сосредоточиться на сознании Кришны. And this is further helped when you do the manasa puja. И это нам будет помогать, когда мы делаем манаса пуджу. Your mental status becomes completely pure when you do the manasa puja nicely. Ваш ум полностью очистится, когда вы сделаете манаса пуджу. I will tell you one small story regarding manasa puja. Я вам расскажу одну историю небольшую касательно манаса пуджи. Many of you must have visited Udupi. Многие из вас, наверное, были в Удупе. Okay, so there are 8 mutts that are established by Madhvacharya. Там есть 8 матхов, которые были установлены Мадхвачарьей. So on the head of each mutt is called the Mathadipati. И глава каждого матха называют ее Mathadipati. Мадхадипати. He is the chief sannyasi. Это главный саньяси. He is the only sannyasi. Он единственный саньяси. Okay. So there was one matta, there was one Swamiji of those matta who was traveling to Badri Kashram. Был один свамиджи, глава матха, который путешествовал в Бадри Кашрам. So when the Swamiji travels, he takes with him all the paraphernalia, every paraphernalia, all silver items, gold items, deities, everything. It will be like 2 trucks. И когда он путешествует, он берет с собой все параферналии, которые это божества и все предметы, необходимые для поклонения. И их так много было, что они помещались в 2 грузовиках. So, as they were going up, and wherever they are, either in the morning or in the evening, they will not travel. They will just halt there. When they reach sunset, they will not travel. They will halt there. То есть, когда наступал закат, то они останавливались и уже не путешествовали дальше. Then immediately they will have bath, and after bath, they will set up all their altar there, and all the paraphernalia will be set up. In the evening. In the evening. Тогда они раскладывали все параферналии, они принимали омовение и начинали раскладывать все для поклонения. And then the Swamiji, after his bath and Achamana, he will start the worship, elaborate worship. И так, после приняв омовение, этот свамиджи начинал поклонение. Hundreds of artis, so many different types of abhishek, everything will go on. То есть сотни арати, разных абхишек, все это начинало происходить. Okay. So next day morning, they will get up, they will have bath, and they will do their puja again. То есть и на следующее утро они просыпались, принимали омовение и снова делали все эти пуджи. And after their japa and tapa, they will all have prasadam and they will leave. А после джапа они принимали все прасадам и ехали дальше. Okay. So once it happened that this truck was going with all the paraphernalia, И однажды этот грузовик ехал по Гималаям со всеми этими параферналиями and the truck fell down. И упал. And because the truck fell down, along with that, all the paraphernalia is lost. И так как он упал, то все параферналии растерялись. So how to worship? Deity alone is with Swamiji in his car. No paraphernalia. Deity with Swamiji. То есть, но божества остались со Свамиджи в его машине, но никаких параферналий не было. Как теперь же поклоняться ему? So deities are there. Anyway, Swamiji, he went to one place in the evening and he brought out the deities, and whatever little things he had, with that he started meditating and started offering all the upacharas. И божества были с ним. Когда они приехали вечером в очередное место, то он установил божеств, разложил, и все, что
у него было под рукой, он использовал, и он начал медитировать на все упачары. And all the Swamiji's assistants, disciples, they were all very sad because Swamiji is not having all these gold, silver items. Everything is lost. How he will do puja? И все помощники с вами, которые путешествовали с ним, были расстроены. Они думали, как теперь с вами будет делать свою пуджу. У него нету всех этих золотых параферналий. So all the disciples were sad because they thought Swamiji will also be very sad now. Они были расстроены, потому что думали, что с вами же будет тоже расстроен теперь. So one disciple asked Swamiji, Swamiji, you have done without any paraphernalia. И один ученик спросил, с вами же вы сделали все без параферналий. We are so unhappy. I am very sorry. I think you must also be feeling very sad about losing all the paraphernalia and not able to offer all these paraphernalia to Gospode. Нам очень жалко, и мы видим, нам кажется, что вы тоже, вы, наверное, тоже расстроены, потому что не смогли предложить все эти параферналии Господу. But the Swamiji said, you are fool. Но с вами же сказал, ты I am not глупец, unhappy. я не несчастлив, I am most happy я самый счастливый, because I have done this and more, much more in my Manasa Puja. потому что я сделал все, что обычно делал, и гораздо больше в своей Манаса Пудже. This is not a story. Это не история. This incident was told to us by the junior Swamiji. Этот случай рассказал нам один молодой Свамиджи, младший по отношению к нему. So this shows us how important Manasa Puja is. That one can become completely blissful and happy without offering any gold, anything, and yet the Lord also can be happy, we can also be happy. И даже если у нас нет никакого золота и бриллиантов, то все равно мы можем быть счастливы, и Господь тоже будет счастлив от нашего поклонения. But that doesn't mean that we will not do proper puja there, and telling that we will do Manasa Puja. Но это не значит, что мы не будем правильным образом проводить там пуджу, а просто будем делать манаса пуджу. We have been ordered to do not only Manasa Puja, but also Bahya Puja, and we must do Bahya Puja also. Кроме манаса пуджи, мы должны делать также и бахья пуджу. Okay? So, this Manasa Puja has got so much of potentiality to actually purify the mind, to settle the mind, to give a lot of bliss and happiness in worshipping the Lord. И эта манаса пуджа имеет полную потенцию для того, чтобы очистить ум и для того, чтобы поклоняться в счастливом настроении Господу. Now, the next item is mantra shuddhi, purity of mantra. И следующее — это мантры шудди, очищение мантры, So the чистота мантры. mantras that the Guru gives to his disciple for using in deity worship are most important in Pancharatrika Puja. И мантры, которые гуру дает своему ученику для поклонения божествам, это самое важное, most important in Pancharatrika Puja. это самые важные элементы в Панчаратрика Пудже. Why? Почему? Because sound is the best means of actually associating with the Lord. Потому что звук является самым лучшим способом установить отношения с Господом. So sound is the best form, best means of associating with the Lord. То есть звук — это лучший вид общения с Господом. And these mantras are given to the second initiates by a spiritual master in ISKCON. И такие мантры даются при получении второго посвящения духовным учителям в ИСККОН. So therefore, these mantras must also be utilized properly in its pure form. Поэтому эти мантры нужно употреблять тоже правильным образом, чистым образом. So how to have purity of mantra? Как же достичь чистоты мантры?
What is the first? Что первое нужно? To listen to the authority. Perfect. Правильно. Because everybody now, yesterday, so many times we told, Klim Gauraya Namaha, Klim Nityanandaya Namaha. These are the mantras. Потому что вчера многие говорили Клим Гаурая Намаха, Клим Нитянандая Намаха. Это мантры. So there will be many people who have not received it. So now they have got the mantra. No, they have not got the mantra because I am not a bona fide guru. I am not authorized to give this mantra. То есть были люди, которые слышали это, но получили ли они эти мантры? Нет, потому что я не авторизированный гуру. So there are many devotees all over the world who want to chant different kinds of mantras. Есть много преданных по всему миру, которые хотят повторять разные мантры. So they will take one book and then there will be some mantra, ram 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 dum 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 pam 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 ram 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 ram. So many things. And they will start chanting the mantra. То есть они возьмут книгу и вот такую мантру там найдут и начнут повторять ее, да? It sounds very nice. Она звучит очень приятно, But niyat, useless. но никакой пользы нету в этом. Why? No purity in the mantra. Потому что нет чистоты. Why в no мантре. purity? Because not received from Guru. И нет чистоты, потому что она не была получена от гуру. So that mantra is completely impure. It Это cannot do мантра any work. полностью нечиста, она не сможет ничего сделать. Okay. So therefore, if you want to chant any mantra, the only way that we can chant an extra mantra is by actually getting it from one's own guru. То есть единственный способ для повторения чистой мантры — это получение этой мантры от своего гуру. And if it's not guru given mantra, it is useless. И если эта мантра вы получили не от гуру, то она бесполезна. The only mantra that can work without any person is the holy name of the Lord. Единственная мантра, для которой не требуется получение от какой-то личности, это святое имя Господа. But even that has to be received through guru because in our parampara, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta and others have told, receive it from guru. Но даже ее нужно получать от гуру, потому что в нашей парампаре Шрила Прабхупада и Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур сказали, что нужно получать от гуру. So even to get Hare Krishna Mahamantra, we must have a bona fide Sadguru. То есть Then даже для того, чтобы получить Махамантру, у нас должен быть истинный гуру. Then only the mantra will start revealing its glories to us, give its benefit of chanting the mantra. И только тогда эта мантра будет раскрывать славу Господа и давать нам, приносить нам благо. Then after having received the mantra from a bona fide spiritual master, even though we can chant the mantra nicely, if we don't chant it nicely, then also it is impure. И даже если вы получили мантру от истинного духовного учителя, если вы ее не будете правильным образом повторять, она тоже считается нечистой. If we can chant the mantra nicely, we must chant to the best of our ability. Если мы, if it is possible to chant the mantra nicely, then we should chant nicely. То есть, если у нас есть, мы должны приложить все усилия для того, чтобы повторять эту мантру правильным образом, хорошо, внимательно. In any case, we should chant our best effort. В любом случае, в какой бы ситуации мы ни находились, мы должны приложить все усилия для того, чтобы повторять внимательно, хорошо. That doesn't mean that if somebody is not able to chant some Sanskrit mantra nicely, it doesn't mean that his worship will be ineffective. Но это не значит, что если кто-то не может повторять правильным образом санскритские мантры, то его поклонение будет неэффективным. Somebody may not know English language. Кто-то может не знать английский. Does it mean that he cannot understand about Krishna? Значит ли это, что он не может ничего понять о Кришне? He can understand.
он может понять. He can understand in his own mother tongue. Он может понять на своем собственном, Russian, German, Chinese, на своем родном языке, российский, русский, немецкий, китайский, mother tongue. родной язык. So therefore, do not be too much bothered about this. I must chant the mantra very nicely. То есть, но поэтому вы не должны слишком сильно думать о том, что я вот должен повторять мантру очень хорошо. But try to chant the way you have heard it from senior devotees. Но пытайтесь, Try. прилагайте усилия для того, чтобы повторять ее так, как вы услышали ее от старших преданных. By avoiding offenses and pronouncing the mantras properly, the worshipper maintains purity of the mantras. Избегая оскорблений, Avoiding offenses and pronouncing very properly. И благодаря, если мы будем избегать оскорблений и повторять мантру правильным образом, все слоги мантры, то мы достигнем чистоты этой мантры. Да? Да? Okay, so now the last division of purity, it is called Murti Shuddhi, the purity of the deity. И следующая категория чистоты — это Мурти Шудди, чистота божества. Now what is this Murti Shuddhi, purity of deity? Can deity become impure? Разве божество может быть нечистым? But it is mentioned. Но об этом говорится. We should get it from, receive it from spiritual master. Yes, very good. Да, правильно. Now this deity has already been received from the spiritual То master, есть это, nicely installed. к примеру, это божество было уже получено от духовного учителя и правильным образом установлено. But before worshipping, we have to do Murti Shuddhi. Но прежде чем мы начнем поклонение, нам нужно сделать Мурти Шудди. So does it mean that Murti will become impure, Значит ли это, loses its purity? что Мурти потеряет свою чистоту? Somebody else was wanting to tell here. Yeah. Anybody else? Somebody was trying to tell something here. Пожалуйста, у кого какие соображения есть? Кто-то здесь что-то хотел сказать. Okay. So most of you have seen one or the other kind of installation ceremony. Многие из вас видели ту или иную церемонию установления божеств. Да? Да? So what is one of the items? One of the items is Shilpi Dosha Snanam. What is called? Shilpi Dosha Snanam. Одной из, как это называется, да, части церемонии это Shilpi Dosha Snanam. Shilpi Dosha Snanam. Шилпи доша снана. Dosha means impurity. Доша значит нечистота. Faults. What? Fault. То есть, ну как бы ошибка. Как это? So, Shilpi means carver, person who makes the deity. А шилпи это значит не роспись, а изваяние. Ну, это человек, который делает божество. Стапати, yes? Sculptor. Ну, скульптор, да. So, the sculptor makes the deity. Скульптор делает божество. And it comes with faults because a big stone is there. He will start sitting on the chest of the deity and start. Tang, 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 tang. Where is he sitting? Но возникают разные ошибки. Он начинает he begins from?
he can begin anywhere. To access one, he will sit on the deity itself. Но по мере того, как он создает божество, ему приходится иногда даже сесть на него. One dog will climb over it. Например, перебраться через божество. Потому что это большой камень. Ему нужно Some insect may подобраться. come Или какое-то насекомое может and get прилететь. smashed on it. И его раздавят на божестве. And after the deity is made, then one drunkard will be there. И когда уже божество изготовлено, то может какой-то пьяница прийти. And he will lift the deity to load into the truck. Да, для того, чтобы поднять это божество и загрузить его в грузовик. And that fellow will not bother. So he will just, put his leg on that box and then he will sit like this and then he will smoke BD. He can do so many things, bad things. То есть его божество, когда помещают в ящик и перемещают его, перевозят, то человек может сесть на него и там покурить. Может много вещей произойти. So all these are all faults. Все это ошибки или недостатки. Dosha. Доша. So therefore to remove this, the devotees who install, they will bathe the deity in Panchaghavya and the Kusha water. И для того, чтобы убрать эти недостатки, преданный, который устанавливает божество, омывает его в панча гавье и Cow's milk, то есть это коровье молоко, йогурт, ghee, then cow urine, моча коровья and cow dung water, и навоз, вода из навоза коровьего, and kusha tip water. и также вода из куши, да? And all these things are mixed in a particular way by chanting particular mantras, and then that mixed water is poured on the deity and nicely cleaned. То есть все эти вещи смешиваются в воде, читаются определенные мантры, и этой водой поливают божество и тщательным образом вытирают. Now, this is, yes, can you, any question? You can tell. Какой-то вопрос есть? Вы можете сказать? Yes, okay. So, all these things are utilized, and then the deity is cleansed of all these faults. И все эти вещи делаются, и тогда божество считается очищенным от всех вот этих недостатков, ошибок. Now, this is called as Shilpi Dosha Snanam. Это называется Шилпи Доша Снана. But it is already done. Но оно уже сделано. So all the things have been removed. Все нечистота была убрана. And then the well-read Pandits and the senior devotees of the movement, they have installed the deity. И тогда пандиты и старшие преданные движения устанавливают это божество. Now, if you have to do archana, still you have to do murti shuddhi. So what is this shuddhi? И тем не менее, когда вы совершаете арчану, вам нужно совершать мурти шудди. Что это за мурти шудди? Что это за очищение? Bathing the deity, bathing and polishing the deity. No, before doing that, we have to do murti shuddhi. Нет, до этого нужно сделать мурти шудди. We should remove sandal and leaves and petals. Yes. Да. So this is the murti shuddhi does not mean that the murti, the God, Gospode has become impure. Мурти шудди это не значит, что Господь стал нечист. It means that the previous days, whatever prasada is there on the Lord's body, that should be removed, that's all. Это лишь значит то, что предыдущий прасад, который находится на теле Господа, его нужно убрать. Вот so,
the pujari, before starting archana, before starting dressing, he should clean the deity with nice scented water, with rose petals and tulasi leaves. He should clean the deity. То есть до того, как начать поклонение, пуджари должен убрать с божества все листья туласи, все лепестки, все почистить чистой водой. By doing that, the previous day's tilaka is wiped. Когда он делает это, то предыдущее The тилака sandal paste on the смывается. body of the Lord is removed. Мы убираем сандаловую пасту с тела Господа. The charan tulasi is removed. И Charan tulasi. туласи Tulasi at the feet of the Lord. со стоп Господа убираем тоже. And if the many dirt that is moving around, it has settled on the Lord, that is physically removed. И если какая-то грязь попала на Господа, которая вокруг, это тоже физически мы убираем. This is Murti Это Shuddhi. называется мурти шудхи. Okay? So, Sthana Shuddhi, then Итак, станы шудхи, затем Dravya Shuddhi, Atma Shuddhi, Chitta Shuddhi, Mantra Shuddhi, Murti Shuddhi. So when all these 6 things are available, when all these 6 purities are there, then when we offer some worship to the Lord will accept it very happily. We will feel happiness and the whole yatra will feel very happy and blissful. И если эти 6 категорий шудхи присутствуют, то Господь будет удовлетворен нашим поклонением, и мы будем счастливы, и вся ятра будет счастлива. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, did you like Shuddhi Vichara? Did you like what we presented? Shuddhi Вам Vichara? понравилось то, что мы вам рассказали сейчас? So many subtle things are there, isn't it? Есть много очень тонких вещей, так? So a Brahmana should become aware of all these things and try to maintain the purity. Поэтому брамана должен знать все эти вещи и пытаться поддерживать чистоту. Like this, there are so much more to be told. But because of lack of time, we are stopping here. Кроме этого, можно много еще всего рассказать, но так как у нас недостаточно времени, то мы здесь остановимся. Throughout the day, we can talk about this. Мы можем целый not день об repeating этом anything. говорить и не повторяться даже. So much information is there. Очень много информации есть. So much has been given by Srila Prabhupada Шрила Прабхупада дал очень and the много previous всего. acharyas. И предыдущие ачарьи тоже. Okay. Everybody's happy? Все счастливы? Any questions before Есть we какие-то close? вопросы, прежде чем мы закончим? Да. What was this mantra when there was dhyana? Where to get this mantra? Where do we? While you were explaining about dhyana. The dhyana Radha Krishna mantra dhyana. Radha Krishna, mantra Radha Krishna. No. That is there in the old Pancharatra book. Эта мантра есть в книге по руководству Панчаратры. Нет, которую вы говорите. Вы про Раду Кришну, да? So it is about Radha Krishna. No, it is not about Radha Krishna, it is about anybody, everybody. There are 2 things I did. One is this. Okay, you are talking about that. Есть две вещи. So that is Это первое, ньяса. And other thing? Other thing is dhyana of Radha Krishna. Да, другое это дьяна Рада Кришна.
Nyasa is different, dhyana is different. Яс — это одно, дьяна — это другое. Dhyana which I gave is for Radha Krishna dhyana, and you will chant those mantras when you worship Radha Krishna. То есть это была дьяна Рады Кришны, и вы будете повторять эти мантры, когда будете поклоняться Раде и Кришне. This one you just don't worry about that. А об Leave этом it. даже не думайте. You saw cinema, it is end. Ага, просто я вам кино показал, и все. Forget it. Забудьте про это. Do achamana nicely. Просто делайте очень хорошо That ачаман. contains all this potency there. Вся энергия, все это содержится в ачамане. Any other question? Какие-то еще вопросы? Yes. When pujari prepares everything for arati, and for example, incense is falling to the floor. Yes. Благовоние именно. Когда готовится, да, все? When while preparing all the paraphernalia, something falls to the floor, should we clean it or If something falls to the floor, если что-то падает на пол, if it can be replaced, the best is to replace. если это можно заменить, то лучше заменить. But if a silver vessel falls to the floor, can you replace it? Но если какая-то серебряная ваза падает, мы можем ее поменять? Or gold ornament for the Lord, Или, например, it золотые, falls down by chance. или, например, Can we случайно throw it? упало золотое We ожерелье can't throw Господа, it. мы можем выкинуть его? Нет, So не можем. therefore, there are certain things which are replaceable, certain things which cannot be replaced. То есть есть вещи, которые мы можем заменить, а есть те, которые не можем. So the replaceable things, like a wick falling, replace the wick. Incense falling, replace the incense. Wick. What is wick? Give wick. Arti. Да, например, у нас фитиль упал или у нас упало благовоние, то мы можем это заменить. And if tulasi falls, then don't use that tulasi. И если тулуси упало, ну не If flower используйте falls, этот don't use тулуси. that flower. Если цветок упал, не используйте этот цветок. Okay. If Фрукт. if a whole fruit falls, wash it nicely. Если упал фрукт, просто помойте его хорошо. Целиковый фрукт. Watermelon, big watermelon. Dung, it is rolling on the ground. So you throw it? No. Ну, то есть, если у вас упал большой арбуз и покатился, вы будете его выбрасывать? Нет. Wash it nicely. Просто помойте хорошо. And then use it. И используйте. And then using mudra and mantra, purify it further. И, используя мудрые мантры, очистите это. One full sack of rice is there. Например, целый one full Sack. sack is pot. Bag Ah. of rice. Понятно. Мешок риса, например, у нас есть. There, you saw some rat Вы увидели крысу on the top. наверху. What will you do? Что вы будете делать? Throw the whole bag? Весь мешок выкинете? No. Нет. Scoop out that portion and throw it. Вы просто горстку возьмете, которую коснулась крыса, и выкинете. And then, do the prokshana. И прокшину Then it сделаете. becomes usable. И все, можно использовать. Okay? Then oil. Масло. 10 liters of oil is there. 10 литров масла. In that one fly has come and it has sat. Например, прилетела муха и утонула там. Shastra is very specifically telling that scoop out that with a scoop. Шастра говорит, что вы должны взять ее половником And throw it out. и выкинуть. Do prokshana and you can use it. Сделать прокшину и использовать. Okay? So in case you have any doubt, you can contact
Because we cannot tell about all the items. Мы не можем обо всем рассказать. И если у вас есть какие-то сомнения, возникнут вопросы, вы можете всегда связаться с нами. Any other question? Какие-то еще вопросы? Yes, here. На что? Will you authorize us at the end of the of our studying? Authorize it for what? Для чего авторизовать? Что? They just want your blessings. Aham. Hare Krishna. My blessings, we are too small. Мои Children. благословения. Мы очень маленькие люди. We are all grandchildren of Srila Мы Prabhupada. просто внуки Шилы Прабхупады. Our prayers are always there. Our prayers? Но наши молитвы всегда с вами. Yeah. Hare, yes, okay. Some years ago, the Ministry of Worshipping the Deities made a resolution about what will be, что будет. What will be if there will be no purity in worshipping the deities. So это была резолюция такая. There was a resolution of Ministry of... There was some resolution from Ministry of Worshipping the Deities. What will be if there will be no purity in worshipping the deities? There was told that it could be some false philosophers or some quarrels if there will be no purity in worshipping the deities. Did you heard something about it? I have not heard that deity worship ministry made a resolution, but it's part of our philosophy. Prabhupada very clearly says again and again, if there is any problem in a big temple, then you check what is happening in two places. One is what is happening in the altar regarding deity worship, and what is happening in your kitchen. То есть я не знаю, что там было, какие резолюции, но Шрила Прабхупада писал об этом, говорил об этом о двух вещах. То есть он говорил, если есть проблемы в храме, то первое, что вы должны проверить, это что происходит на алтаре поклонения божествам и что происходит на кухне. So, because if unusually you are having too many problems, means then offenses to deities is happening. And because of that, people's mind is not working properly. So therefore, more and more confusion is happening in the yatra. То есть, когда происходит неправильное поклонение, то I lost the logic. So I lost the logic. No problem. I'll tell again. If there is offenses happening Если происходит оскорбление in the worship of the deities, в поклонении божествам, then the devotees who are living there, their thinking will be disturbed. тогда умы преданных, которые живут в этом месте, будут обеспокоены. And their thinking is disturbed, then they will start taking wrong decisions. И тогда они начнут принимать неправильные решения. And with wrong decisions, problems will become more bigger and bigger. И тогда будет все больше и больше проблем. So if you set right the deity worship, if you stop the offenses that is happening in deity worship, then all these problems can automatically be solved. И если вы восстановите правильное поклонение божествам и избавитесь вот от этих оскорблений, то эти проблемы могут решиться автоматически. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchatattva Bhagavan ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Ananta Koti Vaishnavvrindi ki, Jai. Nitai Gaur Sithanat Premanande. Hare Krishna. In the evening. In the evening, 7 o'clock, Вечером в 7 часов and we will present you мы представим вам in short the entire whatever we have done yesterday in Вкратце. writing. все, что мы показывали вчера, Шадушупачара, в письменном виде. And you may get the printouts in a day or two. You You will get the printout. Вы получите распечатки. Before you go, we'll request Varshana Prabhu or Jai Chaitanya, Jainimai Prabhu Jainitai Prabhu to give you the printouts. И прежде чем мы уедем, мы попросим, чтобы Джай, Before they go. И прежде чем вы уедете, мы попросим, чтобы Джайнитай Прабhu или Варшана Прабhu дали вам эти распечатки. So evening what we are going to do is we are going to run through all the steps. Итак, вечером мы пройдем через все эти шаги, Without leaving out any step. не упуская ни один шаг, Because it will all be in the form of one after the other, flowing. потому что они будут представлены один за другим. We may not chant the full mantra, but Может- we will tell you the first few words of that mantra. That is sufficient. Мы не будем читать всю мантру, мы будем произносить первые какие-то пару слов мантры. Okay? So И in этого that way. будет достаточно. And Таким every образом, upachara name will be told. каждое название упачара будет произнесено. Nothing will be missing. И ничего мы не упустим. So we begin with asana purvanga karma and we end with shod forgiveness mantras. И мы начнем с асана Пурванга, From purvanga karma, gathering articles, we will start. от Пурванга кармы и пройдем через все шаги End with forgiveness mantras. и вплоть до мантр, который о прощении оскорблений. That means no step will be missing. Поэтому мы не упустим ни один шаг. Hari bol.